வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் we discuss about the unit 5 then atomic and nuclear physicsல then first topic then Bohr's atom model தான் நம்ம important question we have to discuss today. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி இதுக்கான பிடிஎஃப் வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நான் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பிஃபோராகவே நம்ம வந்து இது நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோன்னா தென் டே பிஃபோராகவே நம்ம அதுக்கான பிடிஎஃப் வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் ப்ளஸ் டெலகிராமில் அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம். ப்ளஸ் அதுக்கான கீ ஆன்சருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிபிஎன் அகாடமி ஆப்பில் இதுக்கான டீட்டெயில் ஆன்சரும் அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ டிபிஎன் அகாடமி வந்து நீங்கள் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கான லிங்க்குமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். லிங்க் யூஸ் பண்ணி கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்க. ஸோ ஃப்ரீ டெஸ்ட்டும் நிறைய அவைலபிளாக இருக்கும். ப்ளஸ் வாட்ஸ்அப் ப்ளஸ் டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறவங்கன்னு நினைக்கிறவங்க லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறேங்க. ஸோ இதுக்கான பிடிஎஃப் மெட்டீரியல் ஆல்ரெடி வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம சென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டுடே we discuss about especially for Bohr's atom model from unit 5 atomic and nuclear physics. Okay, so the first question, the radius okay so the radius of the third orbit, that is the important. Okay, then third orbit of hydrogen is, that is the question, the radius of third orbit of hydrogen is. so நம்மளுக்கு இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு we know the formula. okay, so கண்டிப்பாக ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும். சம்டைம்ஸ் இதே வந்து நம்மளுக்கு டைரெக்டாக கேட்பாங்க. இப்போ what is the formula for radius, then r n which is equal to then n square a naught. okay, z வரும். அப்போ for ஹைட்ரஜனுக்கு z is equal to 1. ஓகே, இங்கே ஹைட்ரஜன் கேட்டிருக்காங்க. எப்பவுமே ஹைட்ரஜன் கேட்டானா அதோட அட்டாமிக் நம்பர் z is equal to 1 தான் கிடைக்கும். அப்போது ஹியர் n வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, அப்போது தேர்ட் ஆர்பிட் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஹியர் தென் சப்ஸ்டியூட் n is equal to third. அப்போ then r3 is equal to 3 square then a naught. அப்போ 3 square பண்ணா then 9 a naught. அப்போ then a naught value is a constant. okay, that is value for 0.529 Armstrong. okay, அப்போ just in the a naught then we have to substitute in these cases. then அப்போ r3 is equal to then 9 into 0.529 Armstrong கூட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் we have to get the answer 4.761 Armstrong. அப்போ which one the correct answer? Option B is the correct. okay, so this is the most important formula. ஸோ சம்டைம்ஸ் இதுவுமே வந்து டைரெக்டாக கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ இருந்தாலும் அந்த ஃபார்முலா வச்சு எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அது மாதிரி தான் we have to set this one. ஓகே, ஸோ ரேடியஸ்க்குனால ரேடியஸ் ஃபார்முலா தெரியணும். ஃபார் ஹைட்ரஜன் is equal to 1. ஃபார் சம் அதர் காம்பவுண்ட் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதுக்கான அட்டாமிக் நம்பர் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே செகண்ட் ஆர்பிட்டல் ஆர் ஃபோர்த் ஆர்பிட் கேட்டாங்கன்னா then we have to take here n is equal to 2 4. okay, so this is the first question. okay, so the next we move on to the second question. so then according to Bohr postulates the angular momentum of an electron, இது ரொம்ப சிம்பிள்ஸ் தான். அப்போ what is the Bohr postulates எப்படி எழுதலாம்? then Bohr postulates, that is mass of electron Bn into r can be written as then nh by 2 pi. okay, this is the formula. so it can be usually write it as then L is equal to then nh by 2 pi. okay, so this is the angular momentum of electron in Bohr postulate. What is the answer? Then nh by 2 pi. Option
B is correct. Okay. So question number 3, the energy of the nth orbit varies as. So how energy can varies with n? That is the question above. What is the energy formula? Then En, this is the formula. Okay, இதெல்லாம் important நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்கணும். Then En is equal to then minus 13.6 Z square by N square. அப்போ ஆல்ரெடி எப்பவுமே Z for hydrogen atom we have to 1, that should be a fixed. Okay, only for hydrogen. அப்போ what is that? அப்போ En is proportional to which one? That should be 1 by N square. Okay, அப்போ here the energy of nth orbit varies the கேட்குறாங்க. அப்போ this is the nth state with respect to energy is proportional to n. Appo the correct answer 1 by n square. Okay, so this is the important formula. Sometimes problem kekkalam. Okay, so then question number 4, the velocity of the electron in first Bohr orbit is. But how to find out here? First solution first na about what is that n is equal to, we have to get it as 1. Okay, we know that what is that v1 here velocity than kekkranga. V1 is approximately equal to then 2. Then 2.1877 into 10 power 6 meter per second. Okay, so that is then derived. இது எப்படி வந்துச்சுன்னா then we have to derive then m Vr by h. Okay, and Coulomb force also. Then we have to substitute, we have to get the answer A. Okay, approximately we have to get. Okay, so we move on to the next question. Okay, about question number 5, the ratio of radii R4 ratio of R2 in hydrogen. Okay, then how to solve this? The ratio தான் கேட்குறாங்க. அப்போது then radius Rn is proportional to then n square. அப்போது then R4 by R2 which is equal to here n ready here 4 here 2. அப்போது then 4 square by 2 square about 16 by 4. Then we have to get 4. Appo correct option A. Okay, so this is the, sometimes they should be asked like this. So previous exams those types of question will be asked in question paper. Okay, so then question number 6, the transition n equal to 3 to n equal to 2 in hydrogen, what is the corresponds to? Appo then n the energy n is equal to 3 linde n is equal to 2 போகுது. அப்போ Balmer series. Okay, அப்போ Balmer series is transition to n is equal to 2. The first line of Balmer, that is 3 to 2, is Balmer alpha. Also called, which one is H alpha. The correct option is option B is correct. Okay, so
Balmer series, the transition to n is equal to 2. Then first line of the Balmer series is then 3 to 1. So the correct option is B. Okay. So this is the constant value. Okay. So the Ricks constant is, this is constant. The correct option is 1.097 into 10 power 7 meter power minus 1. Okay. Here the energy of fourth orbit of hydrogen is, so already நம்ம முன்னாடியே இதை போட்டிருக்கோம். ஓகே, அப்போது then எனர்ஜினாலே நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், then En which is equal to then E1 by n square. அப்போது then minus 13.6 by here n4, n is equal to fourth orbit. Okay, அப்போது then 4 square, about minus 13.6, then 4 square, that is 16. Then we have to substitute, then 0.85 electron volt. Okay, then after that here there should be a answer is there, then minus 0.05. but here we see that minus 0.85 இல்லை. அப்போது the correct option minus 13.6 into C. The option C is correct. Okay, sometimes இது மாதிரி கேட்பாங்க. Okay, so the frequency of revolvation of an electron varies as, the frequency of revolvation of an electron varies as, what is that? That is, we know that the Vn is proportional to 1 by n and Rn is proportional to n square. The revolvation frequency Fn which is equal to then Vn by 2 pi Rn. Then Fn is proportional to, here Vn which is proportional 1 by n. Then 1 by n divided by here Rn is proportional to n square. Then n square. இது மேலே போச்சுன்னா என்ன ஆகும், that should be 1 by n cube. Then revolvation frequency Fn is proportional to 1 by n cube. Which answer is correct? Option B is correct. Okay. So question number 10, the energy difference between adjacent orbit decreases with n because, here there should be a concept base this question, then the energy difference between adjacent orbit decreases with n because of, so we know that the energy level approaches 0 from below if n increases. What is the difference? That should be a En plus 1 minus En. Okay, so the energy level approaches 0 from below as n is increases. Okay, but it became, that should be a smaller because the binding energy magnitude, that should be a En, that should be a decreases. So that is closer to 0. But what is that? So the binding energy is decreases. Okay, binding energy is decreases. Which one is correct? Option D is correct. Okay, so you have to understand this should be the energy difference between adjacent orbit decreases with n because the energy level approaches 0 from below as n increases. So the difference is En plus 1 minus En became smaller because the binding energy magnitude En is decreases, that should be closer to 0. So the correct answer will be binding energy is decreases. Okay, so then binding energy decreases. So here then radius of first orbit of helium plus, then how to solve this one, we know the formula for this one. Okay, then formula
then first orbit கேட்டிருக்காங்க. அப்போ then R1 is equal to then A0 by Z. Okay, so for helium plus K, then what is the value for Z? Z is equal to 2. For hydrogen K 1. Okay, remember that. So the மாதிரி question கண்டிப்பாக வரும். For hydrogen K Z is equal to 1. For helium plus K Z is equal to 2. அப்போ here then R1 is equal to then A0. அப்போ Z க்கு we have to 2. அப்போ already A0 நம்மளுடைய ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம். What is the value for A0? Then 0.529 Armstrong divided by 2. Just we have to substitute, then 0.2645 Armstrong, that is R1. About what is the correct answer? Then 0. Which one is given? So avanga substitute panla, just then 0.529 Armstrong divided by 2. So option B is correct. Okay, so the ionization energy of hydrogen is, so ionization energy, ionization is also energy. Okay, to remove electron from n equal to 1 to 2, n equal to infinity. Up ionization energy I is equal to, there should be a minus E1, which is equal to minus 13.6 electron volt. அப்போ இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் இங்கே இருக்கும். அப்போ here plus அப்போ 13.6 electron volt. Option D is correct. Okay, here so the photon energy in Bohr model depends on the correct option for this one. There should be a difference in energy level. Okay, then photon energy emitted or observed, that is then photon energy emitted or absorbed, which is equal to then difference between energy level, that is then del E is equal to E1 minus or E2 or then initial to final. Okay, about that should be a decrease in energy level. Okay, so then question number 14, the shortest wavelength in Lamar series corresponds to which one is? So the Lamar series nale then transition to n equal to 1. அப்போ shorter wavelength தான் higher energy. The shorter wavelength, there should be a then wavelength most important. Okay, then shorter wavelength எப்படி இருக்கும்? shorter wavelength இருந்தா that is highest energy. அப்போ comes from the largest initial level, that is n infinitive. அப்போ here infinity is equal to 1. அப்போ option A is correct. Okay, so question number, then momentum of electron in nth orbit varies. Already நம்ம இதை discuss பண்ணியிருக்கோம். Okay, அப்போ the correct option A. Okay, so then remaining question we discuss in tomorrow. Okay, so already the PDF will be shared in WhatsApp and Telegram group. If you want to join WhatsApp and Telegram, the link will be given in the description by using this link to join those groups. Okay, and also download the app from the Google Play Store, DPN Academy app. Those links also given in the description. Okay, so the remaining question we discuss in the next classes, and most free tests and materials are available in our app DPN Academy. Okay, thank you.